Good morning, students. In our today's session, I'm going to teach you a prose convocation address by Dr. Aringar Annadurai. Dr. Kanjivaram Nagarajan Annadurai, Dr. C.N. Annadurai, popularly called as Aringar Anna, was an Indian politician and Chief Minister of Tamil Nadu from the period 1967 to 1969. He was a great orator and an acclaimed writer of Tamil. So this is a prose convocation address. Take page number 138 in your book. Actually, this prose is an excerpt from the famous address given by the great leader Aringar Anna at the Annamalai University, Tamil Nadu on November 18, 1967 on the occasion of convocation address. On the occasion of convocation. So that is why it is known as convocation address. This is an address given by Aringar Anna to the students of Annamalai University. Okay. Thankful as I am for the unique honor conferred on me by this institution, I stand before this august assembly today to deliver the convocation address. For though it is a pleasure to be present on the happy occasion of greeting the graduates of the year and wishing them all a bright and prosperous future, it is not an easy task to place appropriate guideliness before them. So, what do you understand from the title, Convocation Address? Convocation address, I already told you, is an address given by Aringar Anna to the students of Annamalai University. What about the occasion? Yes, on the occasion of convocation, when they are being graduated. That speech is given by Aringar Anna. So here initially he thanks. Okay, thankful as I am for the unique honor conferred on me by this institution. So he is given a special recognition and honor by the Annamalai University because he has been invited as the chief guest. Okay. I stand before this august assembly today to deliver the convocation. So he feels proud to be that and to deliver the convocation address. Okay, so he wishes them all a bright and prosperous future. In the first paragraph itself, we come to know that he wishes all the students, all the graduates, a happy and prosperous future. The fact that I am conscious of my own limitations gives me a sense of relief, for I shall not attempt to offer original ideas or theories with a special stamp, but only reiterate some of the cardinal principles enunciated by those who offered their advice in past years, perhaps with annotation here and there, bringing to bear the layman's point of view to the findings of experts in various fields connected with education. This is a single sentence. So it is given as a paragraph to it is only one sentence. Okay. The fact that I am conscious of my own limitations gives me a sense of relief. So he has some limitation. What he is going to deliver, what is his speech, what his speech is about. So he knows that. So he says that he will not attempt to offer original ideas or theories with a special term. So there are some original theories or ideas which are already given by some other famous writers or philosophers, and he's not going to use those ideas as his own. So because it has been those ideas have been already given by someone else, but only reiterate some of the cardinal principles enunciated by those who offered their advice in the past. But he is going to reiterate, he is going to say it again, repeat the same again. Why? Because those principles are very important for our life. So they have already spoken about those principles clearly. Now his duty is to, what is that? Reiterate those important principles to the students who offered their advice in past years, perhaps with annotations, and he is there to speak about the authors or writers who have mentioned those words in their works.
bringing to bear the layman's point of view to the findings of experts in various fields connected with education. So now he is there to provide such ideas to the students about various fields that are connected with the mainstream, which is called education. This is the age of common man, whatever the regrets some might have, and it is point of view that matters most, and I do climb to represent him in all his ruggedness. So he, according to him, he says that is the age of, this is the age of common man. So now everyone is having that. What is that? We nowadays people speak about equality, whether we have, do we have equality or not. There are so many debates are going on, and so, what do you say? Directly or indirectly, we come to know that we are living in the world of common man. Okay, whatever the regrets I might have, so we may have some regrets. There may have some may appreciate the age, some may have some different principles or different ideas against that age, but that is different. Okay. Systems and schools of thought, whether it is in philosophy or politics, ethics or economics, are certainly meant for him. So there are different schools, there are different ideas, there are different systems which are related to various fields such as philosophy, politics, ethics, or economics, whatever the field may be. But the principles are created or produced or written only for, is it only for any particular person or any particular group of people? It is common for everyone. Okay. Universities as the repositories of knowledge and the nursing ground for the emissaries of thought, wisdom, and service have got a prominent role to play, and the prominence is growing every day as more and more individuals get themselves equipped for the task of bettering society in all its age, when we have eschewed monarchy and autocracy and have inaugurated the era of democracy. So what is it? So already we know that there are various schools, there are various ideas related to different subjects. It may be philosophy, politics, ethics, or economics, but those ideas are produced for the sake of common. Clear? So, and what is the role of universities? Universities are the storehouses of knowledge. Universities are repositories. What do you mean by repositories? Storehouses. Universities are storehouses of knowledge and nursing ground for the emissaries of thought. So it is the place where the students get their proper training. Wisdom and service have got a prominent role to play, and the prominence is growing every day. So universities is having an important role to play in the lives of the students today. Okay. What kind of prominence it is having? Is it growing every day? Yes. He says prominence is growing every day as more and more individuals get themselves equipped for the task of bettering society. So the prominence of university, the importance of university is going on. Okay, because each and every individuals who are directly or indirectly connected to the university has his or her own role. So they will develop themselves, they will develop their skills so as to equip themselves to face the challenges of life, which may result in enlarging the prominence of university. Do you understand? So here, when we have issued monarchy and autocracy and have inaugurated the era of democracy, because we are living in the world of democracy, we don't know about, because we are not living in monarchy or autocracy, we are living in the world of democracy. So it is common for everyone. Okay. During the monarchical or feudal days, universities had to train scholars and poets to adorn the chambers of royalty or the gilded mansions of lords and nobles, and their wisdom was meant for the mansion, not for the marketplace. Those were days when numbers did not count, not where eminent scholars asked to face the problems of confronting the masses. They were content to work in secluded spheres,
far from the din and noise of the common man, and weave the costly fabric of philosophy of poetry, which in turn was to be converted into dazzling garments for the select and the privileged. Now he speaks about the olden days. So he made, what is that? He points out about the monarchical or feudal days, olden days. You know what kind of what was the role of universities in those days? He says universities had to train scholars and poets to adorn the chambers of royalty. Universities trained the people or students and poets only to serve in the chambers of the king or any royal person. Do you understand? Or the gilded mansions of lords and nobles, and that wisdom was meant for the mansion, not for the marketplace. The education, the wisdom they get from the university is only for the mansion, the rich mansion of any lord or the court of the royalty, and it is not for the marketplace. What do you mean by that? It is not for the common men. Those were days when numbers did not count, not where eminent scholars asked to face problems confronting the masses. What do you mean by that? Those were days when numbers did not count, nor where eminent scholars asked to face the problems confronting the masses. So they are how they are aggressively resisted by the masses. What is the numbers? I don't know about that. They were content to work in secluded spheres. They don't want to mingle with the common public because they are working in isolated areas. They are working in now he speaks about olden days. Okay, far from the din and noise of the common man, and we this costly they are working secluded from the noise of the common men. They are not doing anything for the sake of common men, and they are not in touch with common men, but they'll be doing their work. They'll be what is it? They'll be doing something academically, but that is not at all related to the common. Okay, and weave the costly fabric of philosophy of poetry, which in turn was to be converted into dazzling garments for the select and the privileged. The work which is created by those people, no, that is only for the select and privileged group of people. That mainly that is only for the royal people. Do you understand? If for just consider a poet is writing a poem, he's acclaimed as a very great renowned writer, but he will write poetry only for the king and other persons, not for the common man. So this has happened in the past. This is about the past. Okay. The role of the university today is not cloistered and confined as in the past. Now, what is the role? How today's university is different from that of the past. Now, the role of university has changed a lot. The reason is it is not restricted. It is open to each and everybody. Its function has been enlarged, not in its fundamentals, but in its domains. What kind of functions have been enlarged? It accepts people from the various spheres of the society. It has to take into account the commonness, but trim and train, guide and lead them before being asked to do his duty as a citizen of democracy, a task which kindles sweet hopes, but which demands patience and perseverance, faith and confidence, faith in himself and in others, and confidence in his inherent ability to shoulder the responsibility. So here, what kind of function is being played by the university? Listen, it has to take into account the commonness. Just various students from all the categories. They get education from the university, and they are being trimmed and trained. They are given proper training in the university, and university teachers, they guide and lead those common students. They guide students of all varieties. Okay, before being asked to do his duties, so they train him so as to make him a perfect citizen of the country, so that when he is asked to do his duty as a citizen of a democracy, he'll be able to perform his duty in a better position. Okay,
but which demands patience, perseverance, faith, and confidence, faith in himself. So they are developing various qualities of students. So they are giving him, they are teaching him about patience, they are making him talented, and they are teaching him about perseverance. What do you mean by perseverance? Continued effort, and he gains his faith and confidence, and he believes in himself. He develops his self confidence after getting education in a university. So, and they motivate him to develop his inherent or inborn qualities, inborn abilities. Okay. The common man has become the origin of a potential ruler, and the duty today, the responsibility today of the university is to fashion out of him an individual fitted and equipped for the tasks of making democracy fruitful and effective. So each and every student is important for the university. If a student, he comes from a very good background, he knows some basic values, and he is not facing any problems in learning the education, that is different. But they also admit a student from a very common background if he doesn't know any of the values, any of the virtues, and it is the duty of them to teach that student about what is good, what is bad, what is there in his syllabus. Apart from the syllabus, they are teaching something else to make him a better citizen. Okay, what is that thing? Fitted and equipped for the task of making democracy. Then only we can say we are living in the world of democracy. That then only we will feel proud that our democracy is fruitful and it is working out. While addressing the University of Brussels, Dr. S. Radhakrishnan, our former president, made the following statement. So he quotes about the words. He quotes the words of Dr. S. Radhakrishnan. I hope you may be knowing about him. For its proper functioning, democracy requires more qualities than other forms of government. He speaks about what kind of government he speaks about. He speaks about democracy. So democracy requires some additional qualities than other forms of government. Who says this idea? Radhakrishnan. Dr. S. Radhakrishnan. It is in the universities that we can develop the true spirit of democracy, appreciation of others' point of view, and adjustment of differences through discussion. So he says it is the main task is in the hands of the university. Clear? So that they can develop the students the real meaning of democracy. What is democracy? They can learn the real spirit of democracy in the learning period itself, and they should appreciate others' point of view. So if I'm wrong, consider there is a situation we are discussing. We are discussing about something. No, we are discussing on some important issue. So I say something, and you are not agreeing with me. Your point of view is totally different from my point of view. So just I should be able to understand what other person tries to convey. So that is what that is known as appreciating others' point of view, and adjustment of differences through discussion. We can make some adjustments by having some further discussions in case of disagreement. It can be kept healthy and strong by the exercise of individual responsibility and judgment. So if you have healthy discussion, then you can have healthy judgment. In universities, we have to recall the struggles of the past and realize the perils and the possibilities, the challenges and opportunities of the present. So in universities, apart from education, people are speaking about the struggles of the past. What kind of struggles we had before independence, and what are the problems that we have to face in our today's world? What are the dangers? Okay, what are our possibilities? Okay, graduates of the year, I wish you all a prosperous future. For after all, the immediate concern of every individual, graduate or no graduate, is to acquire the means for a decent living. So he wishes them a prosperous future, and he says either it is a graduate or the case of a graduate or no graduate, but our aim is to get a decent living. All of us want to have a
decent living. That is the first motivation for all human activity, and no one can ignore it. But that ought not to be that ought not to be the sole objective. What do you mean by that? You may think about, your living. What kind of job will I get in future? What kind of earning will I have in my future? You may plan about that, but that should not be your only motto. Something higher and nobler than mere individual material advancement is expected of you. For remember that this university education is a privilege that you enjoy, for which you are deeply indebted to the community of which you are a member. So he says, you should think something apart from material benefits. You should not always think about money related things. Okay, so you are expected to be, you should be responsible for the society from which you are getting the education. That is why the author says we are indebted to the community. Okay, we are indebted to the society, so that we should be grateful for that, for the society. For most of the money needed for maintaining institutions of higher education come from the revenues collected from the community through the state, and a good proportion of that revenue comes from the tillers and the toilers. Men who did not enjoy this privilege, men who willingly submit themselves to discomfort so that they can enable the next generation to lead a better life. So, no, educational institutions like universities, schools, colleges, how they are having these kind of institutions. So, it is only from the money that we are getting from the common men. Okay, each and everybody is having their own contribution in structuring a college or any educational institution. I mean, government institutions. Okay. So the revenue comes from the tiller, common man, and the toiler, common worker. Then they don't know about this kind of education. They have not studied well, but they are willingly giving money for the sake of the society, he says. So they are willing to admit, they are willing to sacrifice their lives. They know that their financial status is quite different, and they'll find it difficult to provide their money for the sake of the community. But they are doing it for the sake of the society, thinking that their future generation will get proper education to shine, to make their life fruitful. Clear? Graduates may ask you, how are you going to repay what is to be your contribution to the social chest on which you have drawn so largely? So you are getting this education mainly because of the contribution given by the common men. So what you are going to contribute after getting your education, after completing your education? Unless we replenish it richly, coming generations will find only an empty coffers. And if you don't refill it, if you don't fill it, if you don't fill the same with your contribution, what your future generation will enjoy? That is the question asked by the author. Your superior education increases your responsibility to society, and therefore, apart from or along with your own individual advancement, society has got a right to expect an adequate return from you. So here you're having certain responsibility towards society. You are having certain role to play in shaping in further the role. Okay, what is your contribution? You have to plan about that too. What I'm going to do for the future generation. Not so much in terms of money as in terms of service, in toning up the society, in bringing light into the dark alleys, shine into dingy places, solace into the afflicted, hope unto the despondent, and a new life unto everyone. So, what kind of a contribution they are expecting from you? It is not only money, but from the service they require from you. So, yeah, you should be able to provide light where the place is dark. What do you mean by that? You should do some service to the society from your side. Unless service is the outcome, the sermons become sweet nothing. So unless you understand the real meaning of service, what is the use of listening to some, what do you say, speeches on some moral subjects?
some moral discourses. So what is the use of listening? Such things. As Jefferson stated, we must dream of an aristocracy of achievements arising out of a democracy of opportunities. If you are giving opportunity to everyone, we'll be flooded with achievements. So opportunities should be open for each and everyone. And when I seek your help and cooperation in the supreme task of serving society, please do not wink and smile and say, it is all so easy to say. I am not unaware of the difficulties in the way, nor I am going to exercise the influence of the environment on you. So here he says, whenever he's initiating an idea that the students should provide they should do something, they should contribute something for the sake of society. So they should accept the task willingly. They should not consider it merely as a joke. Okay. Maybe the world in which you are to begin the journey is one which will dim your hope, disturb your determination. You may come face to face with the unpleasant sight of practices widely differing from the principles inculcated in you. So here we have to face a lot of problems while doing this, but there will be what does he say actually? Your hope and your aim should not be disturbed by any sort of ideas. Okay. Yeah, you may come face to face with the unpleasant sight of practices widely differing from the principles inculcating in you. You may find self-seekers enthroned and the patient worker decried. Irony of all sorts may stare at you, and every step you take will be a struggle. So you have to think about each and every step. So what will be my next step? What sort of problems will I have to face if I take that step? What kind of struggles will I have to face? What kind of steps that I should take to solve those problems? So before taking each step, each and everything should be clearly designed. I admit that the environment is such that even people with robust optimism will be discouraged and forced to take to the path of ease and comfort. So, a man has, if a man is having a greater level of optimism, see if he's optimistic, that person may also be disturbed by others. He will be demotivated by others. You cannot do this. If you have decided to do something, if you have decided to achieve something in your life for the sake of the society, you should do it determinedly. So you should not think about the disturbances or troubles caused by others, but you should focus on how to overcome those difficulties. But we should also realize that a continuous stream of men and women endowed with the spirit of service have been carrying on the crusade successfully and have conferred rich benefits on humanity. So he speaks about some men and women who are doing a lot, who are serving a lot amidst these kind of troubles and struggles to do something for the sake of the society, humanity. We, the Tamilians, have been holding aloft this ideal for more than 2000 years as expressed in Purananuru. So this, he says, we are doing the same. We have been doing the same for more than 2000 years, as it is clearly mentioned in a song in Purananuru. Okay. As inheritors of that rich legacy, you are best suited to overcome even the environment and serve society to be the best of your ability. So we are following the steps. We are just following the steps. We have to just find out the ways in which they are successful, so that we become successors of that great legacy, so that we can come across any sort of troubles and we can be successful. I am confident that you are being sent into the wide world with this objective. You are bound to win, for you are adequately equipped with the spirit supplied by this great institution. So you are getting education in a proper institution. We are gifted with that thing, so that you should think that I am born to win. Each and everybody should think that I am born to win. May your life be a bright one, and may its luster brighten the entire world. So what is that? Your life should be bright. He wishes their lives should be a better life, and may its luster brighten the entire. So because of the soft glow of their lives, the entire world should be
bright. Okay. Accept like congratulations and march onwards towards the land of smell. So this is how he completes this speech. He congratulates them and wishes them to have a successful life. Okay. So இப்போ தமிழ்ல பார்க்கலாம். நம்ம கான்வெகேஷன் அட்ரஸ்னா என்ன? கான்வெகேஷன் ப்ரோக்ராம் நடக்கும் இல்லையா, டிகிரி வாங்குவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த டைம்ல பேசுறது கான்வெகேஷன் அட்ரஸ். ஸோ அவர் வந்து எங்க போய் பேசுறாரு? அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில 1967 பேசுறாரு. கான்வெகேஷன் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா என்ன சொல்றாரு, எனக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க, உங்களை எல்லாம் மீட் பண்றது எனக்கு பெரிய ஒரு மரியாதை கொடுத்துருக்கீங்க, நான் ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு எல்லாம் விஷ் பண்றாரு. இன்னைக்கு டிகிரி யாரெல்லாம் வாங்க போறீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்கும், வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு, நான் அவளுக்கு விஷ் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் ஓப்பனா ஒரு ஃபேக்ட் சொல்றாரு, நான் வந்து இப்ப உங்கள்கிட்ட பேச போறது நான் தான் இதை என்னோட புது பிரின்சிபல், என்னோட ஐடியா நான் எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை, ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி பெரியவாள்லாம் சொன்னதை நான் திருப்பி சொல்ல போறேன். சொல்றத வந்து யார் சொன்னாங்கிற விஷயத்தோட அவர் சொல்றாரு. இது எல்லா காமன் மேனுக்கும் புரியுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லா விஷயம், பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்குது உலகத்துல, அது எல்லாம் நம்ம எஜுகேஷனோட கொண்டு வந்து அது எல்லாருக்கும் பயன்படுற மாதிரி நம்ம அமைச்சுக்கணும்னு சொல்றாரு. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் காமன் மேன் சொல்றாரு. நம்ம இது ஒரு பர்டிகுலர் செட்டுக்கு இவாளுக்கு தான் இந்த வாழ்க்கைன்னு கிடையாது, எல்லாரோட ஏஜ் காமன் மேன் எல்லாருமே நம்ம யார் வேணாலும் எது வேணாலும் ஆகலாம் இல்லையா, நம்ம அதுதான் டெமோக்ரஸி இல்லையா. சோ அப்ப எல்லாருக்கும் நம்ம ஒருத்தருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும், அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றாரு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் பேசுறாரு, டிஃபரெண்ட் ஐடியாஸ் இருக்கு, டிஃபரெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ், என்ன ஃபீல்டா இருக்கலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமிக்ஸா இருக்கலாம், எத்திக்ஸா இருக்கலாம், பிலாசபியா இருக்கலாம், பாலிடிக்ஸா இருக்கலாம். சோ எதுவானாலும் அது எல்லா விஷயமுமே எல்லாருக்கான ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்காக ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்காகவே கிடையாதுன்னு சொல்றாரு. யூனிவர்சிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு, யூனிவர்சிட்டி வந்து ஸ்டோர் ஹவுசஸ் ஆஃப் நாலேஜ்னு சொல்றோம், ரெபாசிட்டரிஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு, எல்லா நாலேஜும் அங்கதான் இருக்கு, எல்லா முக்கிய ஞானத்தோட மொத்தம் எல்லா ரெக்கார்டும் அங்கதான் வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. இப்ப அங்க இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ வந்து ட்ரைன் பண்ணி அனுப்புறாங்க. ஓகே, அதனால அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ப்ராமினன்ட் ரோல் இருக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு. சோ என்ன ப்ராமினன்ட் ரோல், அந்த ப்ராமினன்ட் ரோல் வந்து என்லார்ஜ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. ஒரு இந்த லெவல் இது முடிச்சிட்டோமா, இதோட வேலை முடிஞ்சதுன்னு கிடையாது, ஒவ்வொரு நாளும் டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. அந்த ஏன்னா ஒருத்தரும் அவரோட லைஃப்ல வந்து ஒரு எய்மோட வரும். சோ அதுக்கும் அவங்க ரெடி பண்ணும், என்ன படிக்கிறானோ அதுக்கு தயார் பண்ணும், ஒரு சொசைட்டில அவங்க கொண்டு வந்து ஒரு மனுஷனா நிறுத்தணும் அப்படின்னா அது எல்லா ரோலும் சேர்ந்து யாருக்கு இருக்கு, யூனிவர்சிட்டி கிட்ட இருக்குன்னு சொல்றாரு. சரியா. அப்புறம் வந்து ஓல்டன் டேஸ பத்தியும் சொல்றாரு. அப்ப அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தது யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மொனார்கி டைம்ல முடியாட்சின்னு சொல்றோம், முடியாட்சி. இப்ப நம்ம இருக்கிறது குடியாட்சி. சோ மக்கள் ஆட்சின்னு சொல்றோம், டெமோக்ரஸி, ஜனநாயகம்னு சொல்றோம் இல்லையா. சோ அப்ப முடியாட்சின்னா இந்த ராஜா காலத்துல எல்லாம் அப்ப எப்படி இருந்தது, யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ஸ்காலர்ஸ் போயட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, அது கிடையாது. யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ஸ்காலர்ஸ் போயட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, ராஜாவோட கோர்ட்ஸ்ல இருப்பாங்க, அவங்க படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க எங்கேயாவது. யாருக்காண்டி மெயினா கொடுக்குறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ராயல் பீப்புள் காண்டி கொடுக்குறா, இல்ல லார்ட்ஸ், பெரிய பிரபு பணக்காரா யாராவது இருக்கா வாழ்க்கை, அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து காமன் மேன் கூட அவங்க டச் இல்லாம ரொம்ப தள்ளி இருந்திருக்கா. சோ யாரெல்லாம் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமோ, யாரெல்லாம் அந்த கான்டாக்ட்ல இருக்காளோ அவளுக்கு மட்டும் தான் அது யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கான எஜுகேஷன் வந்து அப்படி கிடையாது, யூனிவர்சிட்டியோட ரோல் வந்து அப்படி கிடையாதுன்னு சொல்றது. இன்னைக்கோட ரோல் எப்படி இருக்கு, நம்ம கன்ஃபர்ம்டா வைக்கல, இவாளுக்கு மட்டும் தான், இவாளுக்கு கிடையாது, இந்த இங்க இருக்கிறவாளுக்கு மட்டும் தான் நம்ம அதை சுருக்கல, ஓப்பனா எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், எல்லாரும் வந்து படிக்கிறாங்க, எல்லாரும் கத்துக்கிறாங்க. சோ அதுதான் காமனா இருக்கு. இப்ப எல்லாரையும் வந்து ட்ரிம் பண்ணி படிப்பு சொல்லி கொடுத்து அவளை ட்ரிம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி இது தப்பு இது சரின்னு சொல்லி அவளை கைட் பண்ணி அவளை முன்னிறுத்திடு லீட் பண்ணி சோ அவனை வந்து ஒரு பொறுப்புள்ள சிட்டிசனா மாத்துறோம், ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனா மாத்துறது எல்லாமே யூனிவர்சிட்டியோட கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அப்புறம் என்னென்ன குணத்தெல்லாம் கொண்டு வரா, பொறுமையா இருக்க கத்து கொடுக்குறாங்க, கண்டினியூஸா ஹார்ட் ஒர்க், விடாமுயற்சியோட நம்ம வேலை செய்யணும்னு சொல்றாங்க. தென் மத்தவன் மேலேயும் நம்பிக்கை வைக்கணும், நம்ம என்ன சொல்றது செல்ஃப் கான்பிடன்ஸோட நம்ம இருக்கணும். இத்தனை விஷயங்களும் எங்க வருது, யூனிவர்சிட்டியில. இது வந்து சிலபஸ்ல எல்லாம் இருக்காது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எப்படி எல்லாம் இருக்கணும், லைஃப்கான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அங்க சொல்லி தராங்க. சரியா. அப்புறம் ஒருத்தருக்கும் ஒரு தனியா நமக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கு, இன்பார்ன் டேலண்ட்ஸ், இன்ஹெரண்ட், நமக்கே தெரியாம இருக்கும், அதை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்து அதையும் நான் வந்து பெரிய ஆளாக்க கொண்டு வரும். சோ இதெல்லாமே வந்து யூனிவர்சிட்டி பண்ணி அப்பதான் நம்ம டெமோக்ரஸியில இருக்கோம் நம்ம பெருமைப்பட்டுக்க முடியும். நம்ம டெமோக்ரஸி அப்பதான் சக்சஸ்ஃபுல்லாவே இருக்கும். எல்லாருக்கும் அதை நம்ம பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம டெமோக்ரஸியில இருக்கோம்னு சொல்றதுல அர்த்தம் இல்ல.
தென் அவர் எதை பத்தி சொல்றாரு அப்படின்னா, ராதாகிருஷ்ணன், அவர் டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன், ஃபார்மர் பிரசிடென்ட், அவர் சொன்ன விஷயத்த சொல்றாரு. டெமோக்ரஸி வந்து நன்னா ஒர்க் பண்றதுக்கு சில அடிஷனல் குவாலிட்டிஸ் மத்த கவர்மெண்ட்ஸை விட அதுக்கு நிறைய அடிஷனலா சில குவாலிட்டிஸ் தேவைப்படுறது அப்படின்னு சொல்றாரு. தென் அப்ப எப்படி அதை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும் டூ ஸ்பிரிட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னா, நம்ம அடுத்தவனோட பாயிண்ட வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். இப்ப நான் சொல்றதுதான் கரெக்ட்னு நான் நினைச்சுட்டே இருக்க. ஏன்னா என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து சம்டைம்ஸ் உனக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத லெவல்ல இருக்கலாம் இல்லையா? சோ ஒருத்தருக்கு ஒரு இதா இருக்கும். அப்போ டிஸ்கஷன் பண்றச்ச நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கேட்டுட்டு நம்ம நல்ல ஹெல்தியா நம்மளோட டிபேட்ட கொண்டு போலாம்னு சொல்றேன். ஓகே. சோ அப்ப என்ன பண்றாங்க யூனிவர்சிட்டியில பழைய நம்ம லைஃப்ல வந்து பழைய காலத்துல எல்லாம் என்னென்ன கஷ்டப்பட்டாங்க, இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன கஷ்டம் இருந்தது, இப்ப பிரசன்ட் டேஸ்ல என்ன ரிஸ்க்ஸ் இருக்கு, இல்ல டேஞ்சர் என்ன இருக்கு, என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு, இது எல்லா பத்தியும் நமக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க அனுப்பணும்னு சொல்றாங்க. இப்ப மறுபடியும் அகைன் அவங்க எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கன்சர்ன் இருக்குன்னு சொல்றாரு. நீ கிராஜுவேட்டோ இல்ல கிராஜுவேட் இல்லையோ, எல்லாரோட மெயின் வந்து டு வின் பிரெட் அண்ட் பட்டர் ஃபார் த ஃபேமிலி, சாப்பாடு வேணும் நமக்கு மெயினா ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து வந்து நல்ல டீசென்ட் லிவிங் வேணும் வீட்டுக்கு. சோ அது எல்லாருக்குமே படிச்சிருக்கோமோ படிக்கலையோ, கிராஜுவேட் இல்லையோ, எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய பேசிக் நீட்ஸ். ஆனா எல்லாருக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் வாழ்க்கை அப்படின்றது கிடையாது. பணத்தை தாண்டி நிறைய விஷயம் இருக்கு. அதுல நீ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும். சோ நீ வந்து உன்னோட சொசைட்டி வந்து உனக்கு நிறைய விஷயம் கொடுத்துருக்கு. அதுக்கு வந்து நீ நன்றியா இருக்கணும்னு சொல்ல. இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்ற, நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல யூனிவர்சிட்டிலயோ காலேஜ்ல படிக்கிறோம்னா கவர்மெண்டோட காலேஜா இருக்கு, கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியா இருக்குன்னா யார் கொடுத்துருக்காங்க? கவர்மெண்டோட பணத்துல இருந்து வந்திருக்கு அது. சோ அவனோட லைஃப வந்து அவன் கஷ்டப்படுத்திட்டு அடுத்த ஜெனரேஷனா அது நல்லா இருக்கட்டுமே அவன் கொடுத்ததுனாலதான் நம்மளால படிக்க முடியாது. சோ அதுக்கு நீ ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும். அதனால உன்னோட வேலையை நீ உன்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் அகைன் நீ கொடுத்தாதான் உனக்கு அப்புறம் வர ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு அது யூஸா இருக்கு. இப்போ எப்படி அடுத்த வாரம் நம்ம கொடுத்து நம்ம அதை என்ஜாய் பண்றோமோ அகைன் உன்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் நீ கொடுத்து உனக்கு பின்னாடி வர ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி அது பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதனால ஒருத்தருக்கும் நம்ம இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும். பணத்தை மட்டும் நீ கொடுத்து நீ வந்து சொசைட்டிக்கு நீ உன்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறியான்னா பணத்தை மட்டும் கிடையாது. பணத்துக்கு அப்புறம் உன்னோட சர்வீஸ் எங்கெல்லாம் நீ உன்னோட சர்வீஸ் தேவைப்படுறதோ உன்னால முடிஞ்ச விஷயங்களை நீ பண்ணணும். அப்படின்னா சோசியல் சர்வீஸ் பண்ண சொல்லல, ஜென்ரலி உன்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த சொசைட்டி. ஓகே. இப்போ சர்வீஸ் உன்னோட இதோட அவுட்கமா இல்ல அப்படின்னா நீ வந்து பெரிய பெரிய மாரல் டாபிக்ஸ்ல வந்து நீ டிஸ்கோர்சஸ் பெரிய பெரிய ஸ்பீச் கேட்கிற, அதோட பிரயோஜனமே இல்லாம போயிடும். நம்ம கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றோம். தென் எல்லாருமே நீங்க கோஆபரேஷனா ஒன்னா இருந்து இந்த சொசைட்டிக்கு சர்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வருவாங்க. சும்மா அப்படி சிரிச்சுட்டு இது ஜோக் கண்ணடிச்சுட்டு சிரிச்சுட்டு இது நம்ம எப்படி பண்றது ஈஸியா கஷ்டமா அப்படி சிரிச்சுட்டு போக கூடாது. நான் ஒரு ஸ்பீச்சுக்கோசரம் இதை சொல்லல, நீ ரியலைஸ் பண்ணி லைஃப்ல வந்து அதை ஒரு மோட்டோவா எடுத்துக்கணும், எல்லாரும் சேர்ந்து முன் வரணும்னு சொல்றாரு. சரியா? நீ வந்து ஒரு விஷயம் செய்ய போறோம், சாதாரணமா நம்ம இண்டிவிஜுவலா ஒரு விஷயம் செய்ய போறதுனாலே நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும். இது ஒரு சொசைட்டிக்கான மொத்தமா எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யறப்ப கண்டிப்பா ட்ரபிள்ஸ் இருக்கும், கஷ்டம் இருக்கும். ஆனா அது எல்லாரும் சேர்ந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணாதான் நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும். இப்ப ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்கா இருக்கான்னு வச்சுக்கோயேன், அவனே வந்து யாராவது டிமோட்டிவேட் பண்ணா லைஃப்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் ஆனா நீங்க வந்து அந்த மாதிரி விட்டுறக்கூடாது. நீ வந்து ஒரு ஸ்டெப்பும் பார்த்து வச்சு ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்கா எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி லைஃப்ல முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்லுவோம். கண்டினியூ ஏற்கனவே நமக்கு நிறைய பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? நிறைய மென் அண்ட் விமன் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. அது என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களோட சர்வீஸ வந்து டு த சொசைட்டி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அத வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டு நம்மளோட சர்வீஸ நம்ம வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போறோம். சரி, ஆல்ரெடி இந்த வந்து நம்ம புதுசான விஷயங்கள் நான் எதுவும் சொல்லல. இத பத்தி இந்த விஷயங்கள்லாம் ஏற்கனவே புறநானூறுல கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஓகேயா? இப்ப அதனால நம்ம வந்து சக்சஸர் ஆயிடும். ஒரு பெரிய விஷயத்த நம்ம பின்னாடி ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கொண்டு போறோம். ரிச் லெகசி இருக்கு நமக்கு. நம்ம முன்னாடி பண்ணவாளோட விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அது அப்படியே நம்ம பின்னாடி கடைபிடிச்சுன்னு வர போறோம். புதுசா நம்ம ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல. இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த பெரிய வைல்டு வேர்ல்டுக்குள்ள போறீங்க. இப்ப சின்ன பசங்களா வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்ஸா ஆக போறீங்க. சோ உங்களுக்கு நீங்க எல்லாம் நினைக்கணும், நம்ம ஐ பாண்ட் டு வின் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவோட ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சேன்னா உங்களோட லைஃப் வந்து ரொம்ப பிரைட்டா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லி வாழ்க்கை விஷ் பண்றேன். So this thing. Okay. Now let us see the questions. Wisdom was meant for the mansion, not for the marketplace. What does this statement signify? This is the first question. Now, second one, according to the speaker, how should universities mold the students of the present days? These two questions are the discussion questions asked for this process concerned. Now, I hope you all have learned this lesson.
Let us all meet in our next session. Thank you.